Hi students, intermediate, first year, English medium. We are discussing the ninth lesson, namely money, banking and inflation. Already money concepts were completed by the previous videos. And in this video, I am going to analyze the banking system. What is the banking and what are the functions of banking are the discussing topic in this video. Let me analyze what is the banking system and functions of the banks. Here, banking, nowadays the most of the transactions are through the banking activities only. So it is net banking or manual banking, what it may be. Here, the banking system, the bank is the one of the source of the credit and accepting deposits and lending loan facilities of the customers. Here, the most of the economists were defined the institution which is accepting deposits and lending loan facilities institution is called banking. Here, let me say clearly the functions of the commercial banks. Commercial means profit motive. Commercial means profit motive orientation banks. So they are doing the business. So that's why commerce. What is a commerce? Profit and loss. The same manner, commercial banking. So they are also doing the transactions, commercial transactions, profit motive transactions. Here, what are the functions of banking? Here means one is the main source and primary source of the banks are accepting deposits from the public. Without accepting, there is no formation of the banking system. So the main function of the commercial banks are accepting deposits from the public. So ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. లేదు అంటే అసలు బ్యాంకింగ్ సిస్టమే లేదు. మరి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ నడవాలి అన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, ప్రజల దగ్గర నుంచి పబ్లిక్ నుంచి డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అండ్ కంపల్సరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ accepting deposits from the public. So how many types are the deposits are accepted by the commercial banks from the public? So how many types of deposits accepted by the commercial banks? Which means here the accepting deposits are saving deposits, first one, current deposits, term deposit, recurring deposits. These are the types of deposits. Here saving deposits, it is easy to open account in the what is it? Saving deposits. ఎవరైనా ఈ డిపాజిట్స్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఎవరికైనా అకౌంట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉంటే చాలు. ప్లస్ ఒక రోజులో ఎన్నిసార్లు అయినా వేయవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా తీయవచ్చు. దీన్ని సేవింగ్ డిపాజిట్స్ అంటాం. ఎస్బి సేవింగ్ బ్యాంక్ అంటాం. సేవింగ్ డిపాజిట్స్. సో అలా ఎవరైనా తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క సర్ప్లస్ మిగులు సేవింగ్ ఉందా, ఆ సేవింగ్ని తీసుకుపోయి బ్యాంకులో దాచిపెట్టుకోవడాన్ని ఏమంటామంటే డిపాజిట్స్ అంటే. బ్యాంకులో దాచిపెట్టుకోవడాన్ని డిపాజిట్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. ద పీపుల్ హూ హ్యావింగ్ ద మనీ దే గో టు అండ్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ద బ్యాంకులో దాచిపెట్టుకుంటారు. సో ఒక రోజులో విత్ ఇన్ వన్ డే హౌ మెనీ టైమ్స్ they can draw the amount and number of times they can deposit the amount in the bank. So this is a saving deposits. It is easy to open. It is a low class people. It is a low class means low income people, they can open and in the saving deposits. It is a first function or first accepted deposits from the commercial banks. It is a saving deposits, first one. Second one, current deposits. Current deposits are mainly the people who are maintaining the business and they can give the salaries to their laborers. So they can open the current account and the deposits is also very high, more than the saving deposits. So the current deposit is also same the saving deposits.
but we can deposit in the more income, and they can providing the check facilities on the current deposits. But nowadays the check facilities also given by only saving deposits also. Previous days there is no check facilities in saving bank, only they give the check facilities on current bank, current deposits. But nowadays, so the rationalization of the banks, most of the commercial banks are giving the check facilities on the saving deposits also. So this is our current deposits, and one more facilities is also there, that is overdraft facilities. What is the overdraft? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తికి ఒక అకౌంట్లో సపోజ్ ఒక 2000 అమౌంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఒక వ్యక్తికి అకౌంట్లో 2000 ఉంది, అతను 2000 కన్నా ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంట. సో ఇది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా కల్పిస్తుంది కరెంట్ డిపాజిట్ వాళ్ళకి, కానీ అందరికీ ఇవ్వదు. ఓన్లీ నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ యొక్క డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తుంది. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా కమర్షియల్ పీపుల్, బిజినెస్ పీపుల్, and the people who are giving the salaries to their labor, so they are ready to open the current account deposits. So this is a second deposits which is accepted by the commercial banks. Next, term deposits. It is a term deposits also. The banks can providing the term deposits or time deposits as just like we call as fixed deposits. It is a minimum 12 months and more than number of times you can take. ఒక 12 months నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకైనా మీరు టర్మ్ డిపాజిట్స్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటారు. ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ముందే ఇవ్వరు. ఆఫ్టర్ మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ద అమౌంట్ విచ్ వీ డిపాజిటెడ్ ఇట్ కెన్ బి వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్టర్ మెచ్యూరిటీ. సో అలా మనము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ని అంటే టర్మ్ డిపాజిట్స్ని మనం ఎంత టర్మ్ అని తీసుకోవచ్చు, 1 month, 2 months, 1 year, 2 year. సో మీ మన ఇష్టం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ విచ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్, రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ క్యూములేటివ్ డిపాజిట్స్. వాట్ ఈస్ ద రికరింగ్ డిపాజిట్స్? స్మాల్ పీపుల్, బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ డైలీ ఇన్కమ్ పీపుల్ ఆర్ మంత్లీ ఇన్కమ్ పీపుల్ ఎవరైనా వచ్చిన అమౌంట్ని కొంత రోజువారీ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తారు. ఒక మ్యాక్సిమం డిపాజిట్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఎంత అయితే మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత ఒక 1 lakh టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము అనుకుందాం. 1 lakh టార్గెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు 1 lakh వరకు మనం పే చేస్తూ పోవాలి. అది వీక్లీనా, డైలీనా, మంత్లీనా, అది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్కమ్ సోర్స్. మనం 1 lakh వరకు పే చేస్తే ఆ తర్వాత ఈ 1 lakh ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కలిపి అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాం. సో దీన్ని రికరింగ్ ఆర్ క్యుములేటివ్ డిపాజిట్స్. Okay, so these are the various deposits which are accepted by the commercial banks. This is the main source of the bank. So this is also one of the supporting factors of the bank. Without accepting deposits, no one can, commercial banks are not survive. Okay, so these are the deposits accepted by the commercial banks. Okay, డబ్బులు వచ్చాయండి బ్యాంకులోకి, మరి వచ్చిన డబ్బుని ఏం చేస్తుంది అన్నప్పుడు, హియర్ లెండింగ్, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద డిపాజిట్స్ వేరియస్ సోర్స్, ఇఫ్ మేబీ సేవింగ్ డిపాజిట్స్, కరెంట్ డిపాజిట్స్, టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ రికరెంట్ డిపాజిట్స్, వాట్ మేబీ. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద డిపాజిట్స్, ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దే కెన్ గివ్ ద పేమెంట్ లోన్స్, పేమెంట్ ఆఫ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్, ద నీడీ బారోవర్స్, ఎవరికైతే అప్పు కావాల్సినటువంటి యొక్క వారికి లోన్స్ ఇస్తుంది, అదేవిధంగా అడ్వాన్సెస్ కూడా ఇస్తుంది. The bank can providing the loan facilities or advance facilities to the needy borrowers. First. Second, demand loan or car loan. Car loan. What is the demand loan? లోన్ ఇస్తుంది, మళ్ళీ ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు బ్యాంక్కి ఇచ్చేయాలి. దాన్ని కాల్ లోన్ ఆర్ డిమాండ్ లోన్ ఆర్ కాల్ లోన్ అంటే, కాల్ మీన్స్ ఫోన్ చేయడం, కాల్ చేయడం, ఏమండి మీ అమౌంట్ తిరిగి ఇచ్చేయండి అనగానే ఆ అమౌంట్ మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేయాలి. నియర్లీ ఇది 1 week 2 weeks మాత్రమే టైం ఉంటుంది, అంతకు ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే ఆ బ్యాంకు అప్పుడు తీసుకున్న వాడు తిరిగి బ్యాంకుకి ఇచ్చేయాలి. దీని ఏమంటున్నాము, డిమాండ్ లోన్స్ అండ్ కాల్ లోన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్.
the rate of interest is also very low on this loans. So this is a demand loans and call loans. Next, short term loans. In the short term loans, banks may be provided the long term loans, medium term loans and short term loans. Long term loans, it is the giving amount is very high and the rate of interest is also very high. The time duration is also very high. It is a long term loans, not exceeding 25 years, I think. Not exceeding 25 years, the bank can provide in the long term loan facilities. And the rate of interest is also very high on these long term loan facilities. And a medium term, medium term, it's not exceeding 5 years. Okay, and short term, it's not exceeding 1 year. It's a short term. So in the three bases, the banks are providing the loan facilities, terms and times. Loan facilities, medium term, long term and short term. Loan facilities are providing to the public. Okay, so short term loan facilities. Next to cash credits. The cash credit facility is only on the account holders. Non-account holders, the cash credit will not be applied. So what is the cash credit means? For example, I have an account in the commercial banks. For example, నాకు ఒక అకౌంట్ ఉంది ఒక బ్యాంకులో అనుకుందాం, ఏ అనే బ్యాంకులో నాకు అకౌంట్ ఉంది. ఎంత ఉంది? సపోజ్ నాకు ఒక 5,000 రూపీస్ నా అకౌంట్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. బట్ నేను లోన్ అప్లై చేశాను బ్యాంకుకి. అప్లై ఎంత చేశాను? సపోజ్ ఒక 9,000 అప్లై చేశాను అనుకుందాం. ఈ 9,000 రూపీస్ ఏం చేస్తుంది? నాకు క్యాష్ ఇవ్వదు. క్యాష్ని ఏం చేస్తుంది? క్రెడిట్ చేస్తుంది నా అకౌంట్లో. క్యాష్ క్రెడిట్ అంటే నా అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతాయి. నా అకౌంట్లో ఏమవుతాయి? క్రెడిట్ అవుతాయి. క్రెడిట్ అయినప్పుడు నా అకౌంట్ ఏమవుతుంది? సో 14,000 అవుతుంది. ఈ 14,000 ఇది నా పర్సనల్, ఇందులో ఉండదు వాల్యూ. సో ఈ 9,000లో నువ్వు ఎంత అయితే వాడుకుంటావో అంతకు మాత్రమే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఇది క్యాష్ క్రెడిట్ చేయటం. సో క్యాష్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్, the borrowers who are taking the loans from in the process of cash credit, the government can credit the cash in their accounts. Okay, next overdraft will be discussed. The bank can give the loan facilities more than their deposit amount. నా అకౌంట్లో ఎంత ఉంది? 5,000 ఉంది అనుకుందాం. ఈ 5,000 కన్నా నాకు ఇప్పుడు 10,000 కావాలి. నీకు అకౌంట్లో 5,000 ఉంది కదా. ఈవెన్ దో ద బ్యాంక్స్ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ద మోర్ దాన్ యువర్ డిపాజిట్స్. 10,000 నీకు లోన్ ఇస్తుంది, కానీ అందరికి ఇవ్వదు. ఒక బ్యాంక్ ఇంకొక బ్యాంకుకు ఒక నమ్మకం ఉన్న ఇక పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ద లోన్ ఫెసిలిటీస్. అండ్ ఆన్ దిస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో కెన్ ప్రొవైడింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? సో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్. నెక్స్ట్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. Suppose the people or customers who are needy borrowers, they go to bank and take the loans. They can take the undertaking letters. Undertaking just like discounting of bills. Bills means papers. What is the papers? Means it is a అప్పుపత్రం అంటారు చూడండి. బిల్స్ మీన్స్ అప్పుపత్రం. ఏం అప్పుపత్రం? అప్పు తీసుకునేవాడు అప్పు ఇచ్చేవాడు, డెబిటార్ క్రెడిటార్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది. దాన్ని అప్పుపత్రము అంటాం. దాన్ని ఇక్కడ మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? బిల్స్ అంట. అంటే నేను అప్పు తీసుకుంటున్నాను మీ బ్యాంకులో, ఈ అప్పు ఈ టైంలో రీపే చేస్తాను అని ఏవైతే రాసుకుంటామో దాన్ని డిస్కౌంట్ చేసి బ్యాంకు లోన్ ఇస్తుంది. దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంట. ఓకే, దిస్ వన్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. ఎస్, సమ్టైమ్స్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్, నవేడేస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఫెసిలిటీస్. వాట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్? ఫస్ట్ నీకు ఒక అమౌంట్, ఒక కార్డు ఇస్తుంది. ఆ కార్డులో నువ్వు ఎక్కడైనా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఆన్లైన్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత ఎంత? సపోజు ఒక 1 year టైం డ్యూరేషన్ ఉంది. 1 yearలో నువ్వు 1 lakh ఖర్చు పెట్టావు, 1 lakh రూపీస్ ఖర్చు పెట్టావు. నువ్వు వాడుకోవచ్చు అమౌంట్ మొత్తం బ్యాంక్లో నుంచి. వాడుకున్న తర్వాత ఆ 1 lakh ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కలిపి బ్యాంక్లో పే చేయాలని. దానికి క్యాష్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్. అదే నువ్వు క్రెడిట్ కార్డు బ్యాంక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ బ్యాంకులో కార్డు ద్వారా నువ్వు ఎక్కడైనా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత వాడావు? వాడిన అమౌంట్ ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం పే చేయాలి. అంటే ఇది డబ్బులు అవసరం లేకుండా కార్డు ఫెసిలిటీస్ తోటి ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్
Creation of credits. Yes, this is also one of the function of commercial banks. The commercial banks are providing the credit creation. Okay, next, agency functions. What is the agency functions? The banks are providing the as a what is it, as well-wisher, as a friend, as a what we say, needy, and as a best friend. అండ్ మోర్ ఓవర్, ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు, సపోజ్ నేను బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నా వైపు నుంచి నేను బ్యాంకుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నేనేం చేస్తాను, బ్యాంకుకు చెప్తాను. బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, నాకు రావాల్సిన లోన్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, నేను చేసే బిల్స్ని పేమెంట్ చేస్తుంది, నాకు రావాల్సిన లోన్స్ని తీసుకుంటుంది, నేను చేసే పేమెంట్స్ అన్నీ నా తరపున చేస్తుంది, క్లయింట్ తరపున, అంటే కస్టమర్ తరపున. ఇలాంటివన్నీ ఏజెన్సీ ఫంక్షన్స్ అంట. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇలాంటివన్నీ ఏజెన్సీ ఫంక్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్, జనరల్ యూటిలిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏటీఎం ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయటం, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం, తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి లాకర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయటం, తర్వాత వాళ్ళ తరపున డివిడెండ్స్ను ఇవ్వటం, వేరే దేశాల్లో వాళ్ళకు కంపెనీస్ ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి అవి తెచ్చుకోవటం, వాళ్ళకి పే చేయటం, ల్యాండ్స్ కొనటం, అంటే కస్టమర్ తరపున చేసే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఎవరు చేస్తారు, బ్యాంక్ చేస్తుంది. మరి ఫ్రీగా చేస్తుందా, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తుంది. ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఒక జనరల్ అండ్ ఏజెన్సీ ఫంక్షన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. Okay, so students, this is the way of the presentation of functions of commercial banks. Thank you.